Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Okay, so last two classes early, ಏನಾಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ glance ಮಾಡ್ತೀನಿ. So correct ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. So current electricity deals with the study of dynamics of charges. Practice ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ? Yes, sir. The current electricity means deals with the study of dynamics of charges, study of electric charges in motion. So that is current electricity. So what is the meaning of electric current? The amount of charge flowing through any cross section of a substance in a unit time. The rate of flow of charge through any cross section of a substance. So that is the meaning of electric current. So different mathematical expressions. So electric current is equal to total charge flowing divided by time taken by that. So the mathematical expression is I is equal to Q by T, but charge is quantized. That means electric charge is integral multiple of basic charge Q is equal to NE. So I is equal to NE by T. And in case of electron revolving around the nucleus, the equivalent electric current produces in the orbit. So I is equal to E divided by capital T. In terms of frequency, I is equal to EF. In terms of speed and radius, I is equal to EV divided by 2 pi R. What is the SI unit of electric current? Ampere. Ampere. Yes. Is the current, electric current, scalar or vector? Scalar. Why electric current is scalar? Because it does not obey vector law. Does not obey the vector laws and laws of simple algebra that can be used to find the net electric current. So ampere is much larger unit of electric current. So smaller units of electric current, milliampere, microampere, nanoampere. So those are the smaller units of electric current. So what is the meaning of strength of electric current? Rate of flow of charge is called. Very good. Rate of flow of charge. Rate of flow of charge. So that is the strength of electric current. So what are the conditions to flow of charge between 2 points and the filter? What are the conditions to flow of charge between 2 points? One point in the ಇನ್ನೊಂದು point ಗೆ charge particle move ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ two conditions ಇದೆ. Number one, there must be conducting path. Okay, one point in the ಇನ್ನೊಂದು point ಗೆ charge particle move ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು conducting path ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ potential difference ಇರಬೇಕು. So ಈ point ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. What are the conditions to flow of charge between 2 points? Andre, number one, there must be conducting path. There must be conducting path between 2 points. And second one, there must be potential difference between 2 points. Okay, direction of flow of positive charges gives direction of Conventional current. conventional current. Direction of flow of electrons gives the direction of Electronic current. electronic current. Okay, right. Actually, flow of charges in motion that constitute electric current. So current in metallic conductors constituted by Free electrons. current in vacuum tubes constituted by Electrons. current in discharge tubes constituted by Positive and ions. positive and negative ions. Current in semiconductors constituted by electrons. electrons and holes. Right. So ಈ points ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. So when current flowing through a conductor is said to be 1 ampere,
If 1 coulomb of charge flowing through any cross section of a conductor in 1 second. 1 second, 1 second, that will cause a current of 1 ampere. So how many electrons flowing through any cross section of a conductor per second that will cause a current of 1 ampere? 6.25 into 10 power 18. 6.25 into 10 power 18. 18. How many electrons flowing through any cross section of conductor per second causes a current of 1 milliampere? 6.25 into 10 power 15. 6.25 into 10 power 15. Correct? Yes, sir. Okay, around types of electric current ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. So ಅದರಲ್ಲಿ 3 types ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಡಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಸಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. So what is the meaning of steady DC? The magnitude and direction. Magnitude and direction of current Does does not change with time. Time change ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು magnitude of current change ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Direction of current change ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಡಿ DC ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ DC ಅಂದ್ರೆ magnitude and direction of current changes with time, but polarity remains same. remains same. Okay, so alternatingly the magnitude and direction of current changes with time, but polarity reverses periodically for every off cycle. Every off cycle. Okay, Current is set to right? So ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? yes, sir. So next topic ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು very important concept, that is microscopic view of current in a conductor. Microscopic view of current. Microscopic view of current in a conductor. Through microscope ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೆಟ್ us consider a cylindrical conductor. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ a cylindrical conductor. So in a conductor, free electrons move randomly. Conductor ಒಳಗಡೆ free electrons ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So in a conductor, the free electrons move randomly. ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. free electrons move randomly with a thermal speed. So that is of order 10 power 5 meter per second to 10 power 6 meter per second. So this is the order of thermal speed of electrons.
thermal speed of electrons in a conductor. So in a conductor, free electrons move randomly with a thermal speed. So that is of order 10 power 5 meter per second to 10 power 6 meter per second. But in any portion of the conductor, one portion correct agi observe ಮಾಡಿ, the flow of electrons that is so oriented. Okay, in any portion of a conductor, the flow of electron is so oriented. So what is the average thermal velocity of total number of electrons in the conductor, and that is 0. E point ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The average thermal velocity of total number of electrons in a conductor, that is 0. Okay, so in a conductor, the free electrons move randomly with a thermal speed. What is the order of thermal speed? What is the order? 10 power 5 meter per second to 10 power 6 meter per second. 6 meter per second. 6 meter per second. The order ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so this is the order of thermal speed. So what is the average thermal velocity of total number of electrons inside the conductor? 0. Why? Why 0? Because electrons are so oriented. So that is why the average thermal velocity of total number of electrons 0. Okay, so velocity 0 agide andre, what is the net flow of charge through the conductor? Net flow of charge. Velocity 0 agbitre flow of charge ಏನಾಗುತ್ತೆ? Flow of charge 0. charge particle ಮೂನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. Okay, flow of charge ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So net flow of charge through the conductor, that is 0. Net flow of charge ಅಂದ್ರೆ total charge flowing through the conductor is 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, so net flow of current flowing through the conductor, so that is also equal to 0. But ಇದೆಲ್ಲ in the absence of electric field. Just ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ಡರ್ 10 power 5 meter per second to 10 power 6 meter per second. ಸೊ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೋ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ಥರ್ಮಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 0. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ತರ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 meter per second ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 meter per second ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ +1 meter per second, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 meter per second, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ +1 meter per second, -1 meter per second, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ +2 meter per second ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ -2 meter per second ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರೇಜ್ ಥರ್ಮಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. ಅವರೇಜ್ ಥರ್ಮಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 0. ಸೊ ಅವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ 0 ಆಗಿದೆ. ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ in the absence of external electric field. But in the presence of electric field, ಇವಾಗ ಈ ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೋಡಿ actually this is connected to positive terminal, this end is connected to negative terminal. So ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So electric field direction ಇವಾಗ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So that is opposite to the direction of flow of electrons. Okay, electrons ನೋಡಿ ಈ direction move ಆಗ್ತಾರೆ. Electrons are moving opposite. So in the presence of electric field, electrons inside the conductor ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. When a charge particle enters the electric field, ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನಿವನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ? ಎನಿವನ್? When a charged particle enters electric field, what happens? The answer ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. Charged particle will experiences force. Okay. So ಇಲ್ಲಿ number of electrons ಇದೆ. So electric field ಅಲ್ಲಿ number of electrons ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ so electrons ಮೇಲೆ force act ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. So due to electric field, so electrons inside the conductor get accelerated in a direction opposite to the direction of applied electric field. Okay. So when a charged particle enters in the presence of electric field means it will experiences force. So what is the force acting? Force acting on electron due to electric field. The force acting on electron. Force acting on electron due to electric field. Anyone ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? E vector is equal to F vector divided by Q naught. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Q naught ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಓಕೆ. E ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. F ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. F vector is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ minus E into E vector. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ F vector ಏನಾಗುತ್ತೆ Q naught into E vector ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ E ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ E? ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಾರ್ಜ್ E ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. What is the significance of negative sign? Opposite direction. Electrons are moving opposite to the direction of applied electric field. So negative sign indicates electrons are moving opposite to the direction of applied electric field. So that is the significance of negative sign. Negative sign indicates electrons are moving opposite to the direction of applied electric field. So that is the significance of negative sign. So what is this, Andre? So this is the force acting on electron. Due to electric field. When the charged particle electric field ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is F vector is equal to minus E into E vector. Okay.
But according to Newton's second law, according to Newton's second law of motion, the force acting. What is the expression for force according to Newton's second law? Anyone? F vector is equal to m into a vector. F vector is equal to m into a vector. Okay, so this is according to Newton's second law. Okay, you have two equations, just compare madi. Two equations compare madi from equations 1 and 2. From equations 1 and 2. What is your conclusion? LHS side same ಇದೆ, RHS sides ನಾವು equate ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ m a vector is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ minus e into e vector ಬರುತ್ತೆ. So a vector is equal to minus e into e vector, minus e into e vector divided by minus e into e vector divided by m. So what is this? Enidu acceleration of electrons. Acceleration of electrons in the presence of electric field. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ think ಮಾಡಿ. So when electric field is applied across the ends of the conductor, electric field is applied across the ends of the conductor. So free electrons get accelerated. So ಎಷ್ಟು acceleration ಇರುತ್ತೆ free electron ಗೆ. So ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. So this is acceleration of electron. Acceleration of electron. So in the presence of electric field. Okay. So due to this acceleration, what happens means the free electrons gains extra velocity. But acceleration andre meaning ಏನು, velocity increase ಆಗುತ್ತೆ, time increase ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ velocity increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, so that is acceleration. So due to acceleration of electron, acceleration ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so free electrons ಏನಿದೆ, those electrons gains the extra velocity ನ free electrons gain ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ free electrons accelerate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So due to acceleration, free electrons gains extra velocity, but that is very short time. So extra velocity gain ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, that is very short time. ಯಾಕೆ very short time ಅಂದ್ರೆ, because the accelerated free electron collides with other free electrons in the conductor. So conductor ಅಲ್ಲಿ so many free electrons ಇರುತ್ತೆ. So ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. Under the influence of electric field, what happens? The free electrons gains extra velocity. Free electrons gains extra velocity, but that is very short time. Why? Because the accelerated electrons collides with other free electrons or ions in the conductor. So during that collision, the complete velocity gained is destroyed. Okay, but again under the influence of electric field, electron again get accelerated, again gains extra velocity, and again collide with other free electrons, and extra velocity gain is destroyed. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಏನದು? ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. So what is drift velocity? The mathematical expression for drift velocity, derivation of drift velocity, adella ivaga nanu martini. So illi now first kinematic equation use ಮಾಡಬೇಕು. By using the first kinematic equation. First kinematic equation ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ? ಏನು ಬರುತ್ತೆ first kinematic equation? V is equal to V naught plus A. Very good. V vector, ಇದು vector form. V vector is equal to V naught vector plus A vector into T. A vector into T. So ಇಲ್ಲಿ V naught ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? V naught vector ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 0 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 0. and t ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ tau ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is relaxation time. What is this? Andre this is relaxation time. So what is relaxation time andre? That is the small interval of time between two successive collisions between electrons or ions in the lattice. That is called relaxation time. Andre electron ivaga move agutte, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, so that is called the relaxation time. So exam ಅಲ್ಲಿ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. The small interval of time, the small interval of time between two successive collisions. The small interval of time between two successive collisions between electrons or ions in lattice. Lattice ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಈ ವರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. That is lattice. But this is the definition of relaxation time. The small interval of time between two successive collisions between electrons or ions in the lattice. Electrons or ions in the lattice is called relaxation time. It's called relaxation time. So what is the order of relaxation time? So relaxation time ge order ಏನು? What is the order? ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, order of relaxation time approximately, that is 10⁻⁻⁶
16 seconds. So this is the order of relaxation time. So ಇಲ್ಲಿ velocity ಬರುತ್ತಲ್ಲ, that is actually called the drift velocity. Final velocity is initial velocity 0, final velocity v vector ಏನಿದೆ v vector ಅದು vd vector ಆಗುತ್ತೆ. V vector becomes here vd vector. Okay, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ equation ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, vd vector vd vector is equal to a vector ನೋಡಿ vd vector ಇದು vd ಆಗುತ್ತೆ, v naught is 0 and this one is vd vector is equal to a vector into t becomes tau is called relaxation time, meaning ನಾನು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, small interval of time between two successive collisions between electrons or ions in the lattice. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. What is the order of relaxation time ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು, 10 power minus 16 seconds. vd vector is equal to a vector into tau ಬರುತ್ತೆ. So a vector is equal to vd vector divided by tau. A vector is equal to vd vector divided by tau. ಇವಾಗ ನಾವು ಟು equations compare ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Compare these two equations. A vector is equal to minus e vector divided by m. So a vector is equal to vd vector by tau. So call this as equation number 3. So call this as equation number 4. Now from equations 3 and 4 ನೋಡಿ, ಎರಡು equations observe ಮಾಡಿ. A vector is equal to minus e vector by m. A vector is equal to vd vector by tau. LHS sides same ಇದೆ. So RHS sides ನಾವು equate ಮಾಡಬಹುದು. So equate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So vd vector divided by tau is equal to minus e vector divided by m. So finally vd vector is equal to minus e vector tau divided by m. So this is the mathematical expression for drift velocity. Okay. So write the mathematical expression for drift velocity and explain the terms ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಅವಾಗ ನೀವು ಈ mathematical expression ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. vd vector is equal to minus e vector tau divided by m. So ಇಲ್ಲಿ negative sign significance ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ drift velocity direction is opposite to the direction of applied electric field. This is drift velocity vd vector. So this is the direction of vd vector. So vd vector is opposite to the direction of applied electric field. So what is the significance of negative sign? The direction of drift velocity is opposite to the direction of applied electric field. So that is the significance of negative sign. Okay, so vd vector is equal to minus e vector tau divided by m ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So ಇದಕ್ಕೆ magnitude ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ just e tau divided by m ಬರುತ್ತೆ. So derive the expression for drift velocity ಅಂದ್ರೆ ಈ derivation ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is a very important 3-mark derivation.
exam alli derive the expression for drift velocity ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. It's very simple. Derive the expression for drift velocity ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. In a conductor, in the absence, first in the absence of electric field, in a conductor, free electrons move randomly. Free electrons move randomly with a thermal speed that is of order 10 power 5 meter per second to 10 power 6 meter per second. So in any portion of conductor, in the absence of electric field, the free electrons move randomly, so oriented. So that is why the average thermal velocity of total number of electrons becomes zero. Net flow of charge through the conductor is zero. Net flow of current through the conductor is zero. Idella absence of electric field. Okay, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, what happens? The free electron get accelerated. That is under the influence of electric field. Under the influence of electric field, the electron get accelerated. So due to this acceleration, so the free electron gains extra velocity. But that is very short time. Why? Because accelerated electron, that is, collides with other free electrons in the conductor. Okay, so electric field ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, again electron accelerated, again gains extra velocity, and again that is for short time, because the accelerated electron collides with other free electrons in the conductor. Okay, so finally the electron acquires a very small velocity, so that is actually called the drift velocity. So do yav riti barutte anta in detail ivaga explain ಮಾಡಿ derivation complete ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So this is the expression for drift velocity. So what is drift velocity andre? That is average velocity. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Drift velocity means average velocity with which the free electrons in a conductor, average velocity with which free electrons in a conductor get drifted. Drifted ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು, ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 16, ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 16. Okay, this is order of relaxation time.